Superfresh Boy 1分鐘溫習嘅 Day 2，今日依然同大家溫 Chapter 7 Gas Exchange in Human Ventilation 入面嘅 Air Pressure Graph。呢個好多同學都錯㗎。第一樣同學要記住嘅咧，就係當 lung pressure 低過 atmospheric pressure 嗰陣時咧，就係做緊 inhalation；而 lung pressure 高過 atmospheric pressure 嗰陣時咧，就係做緊 exhalation。但係第二樣嘢啦，更加多同學咧係唔識嘅，就係點解喺 inhalation 嗰陣時咧個 air pressure 會先跌後升嘅咧 ？air pressure 先跌就係因為 lung volume 變大，所以咧我哋嘅 air pressure 就會變細。而上升嘅原因就唔係因為做緊 exhalation， 而係因為啦有啲 air rush into the lungs， 所以啦個 air pressure 咧就會升翻上去。For exhalation 個 air movement 咧就係相反，但係 concept 咧係一樣嘅。咁第二個多同學錯嘅咧就係幾時個 lung volume 係最高，或者咧係最細啦。咁 lung volume 最高嘅時候就會係做完 inhalation， 咁喺呢一幅圖面咧就會係個2秒同埋個6秒，而 lung volume 最細就會係做完 exhalation 嗰刻，即係咧個4秒同個8秒。如果你都成日錯啲題目嘅話咧，就記得 save 翻呢條片啦。我哋聽日嘅溫習再見。